Today I want to talk about crazy ideas girls have about marriage. Na ya kwanza yenye nitaanza nayo ni chores. So there was a lady nilikuwa naongea nayo on the live show and she was saying ati yeye how she imagine marriage for her will be ati atakuwa na anaosha atakuwa anapika, mwanaume anaosha vyombo. Why? Just because she hate doing the chores, okay? And sometimes you listen to ladies, mwingine utasikia anasema ati me by the way, mimi nataka mwanaume mwenye he doesn't expect me to cook. Who do you expect will be cooking in that house? Swali number 1, okay? Kama mnaandika housemaid haina shida, kama mnaandika house help haina shida, but kusema ati hautapika and you expect ati the man ndio atakuwa napika. Kuna wengine pia wako na crazy idea that they think ati leo ni mimi nitapika as the wife and then kesho the husband atapika and then ikuage hivyo. Ni kama you are roommates and not married to each other. One thing enye nataka kukuambia honestly as a lady, toa hiyo kitu kwa akili right now, okay? And there are some ladies who you will find by the way, hata akiongea hivyo kuna venye na feel ama mwanaume wangu ananidanganyanga, ama this man has never told me the truth. By the way, babe unatakanga aje? And you will hear them say, by the way, na babe kwani by the way, babe unatakanga hivyo. Unaona? Because it's almost like they've sold you a dream idea of what they think marriage can be, and the guy tu ako comfortable anasema ni sawa tu, wewe kubali. What if that guy is waiting for you to go into that marriage, alafu akwambie by the way, hizo vitu nilikuwa nakwambia I was lying to you. Mimi nataka bibi mwenye anapika, anaosha nguo, anaosha nyumba, anafanya hizo vitu zote. Story ya kwanza kutuambia ati sijui unajua I'm doing a 9 to 5 job, hata mimi sinaenda job, tunaenda job the same time. Whoever started that narrative didn't think about it too much, because if you tell a guy that, ataanza kukutafutia solution. Ataanza kusema okay, kama ni biashara ndio inafanya usifanye hizi vitu, then I'll put up a business for you. Ataanza kukutafutia solution. And maybe that's not the thing that you want. So find career women and you will see that career women who are married, there is a big number of them that anatokanga job mapema, ana make sure yes amefanya that office job, amefika home, amepikia bwanake, amefanya everything, she's taken care of the kids, and that's why you are called super moms. Hakuna venye utaitwa a super mom and unataka kusema hapo unataka kujipride with other women ati ya mother nini, and you are doing the minimum, unafanya the bare minimum as a lady, and unataka hapo ati ikifika International Women's Day ndio sisi hapo tunakucelebrate, ikifika Mother's Day ndio sisi hapo tunakucelebrate nini, na hizo vitu hutaki kufanya, okay? That's a crazy idea they have about marriage. Another crazy idea is that unaweza control mwanaume 100%. You cannot control a man. Let me tell you, mwanaume akisikia pressure, heri azime simu, heri yake simu aeroplane mode, heri akublock momentarily ama temporarily, just so that usiweze kumreach. And you'll hear these stories. Utasikia mwanaume by the alienda na akazima simu, okay? You've heard these stories even with your parents. Ati saa zingine tu unapatanga mzaia alizima tu simu, so this person cannot be able to reach them, okay? So wife amempigia alishazima simu kitambo kwa alijua if on call na kama hapa hii ni pressure tu, wacha tu nizime hii simu niachane na hii story, okay? So you will never control a man 100%. Remove that crazy idea from your mind. The same way haezi kucontrol pia. So it's almost like 50-50, but at least for him he's the head of the house, so yeye ataweza sema venye mtaka, okay? That's the other thing, that the crazy idea that ladies also think about marriage. You forget that the man is the head of the house. As much as unataka ku call the shots, the man will always call the shots, because mkiwa dating, mkiwa kwa relationship, you can choose to go, unaweza choose kuenda, but now you're in a marriage, uko responsible, uko na responsibility to the parents, to the in-laws, uko na responsibility to your own parents, uko na responsibility probably to your kids. Where are you going, okay? That's why it's called a marriage. Where are you going? It's an institution. Huwezi toka tu hivi, huwezi amka tu siku moja uamue mimi nimeenda, and you can, but you see at the end of the day itaishi kukua wewe ndio ulitoka kwa marriage yako. Utaishi kuambiwa wewe si ndio uliachana na ndoa yako, wewe si ndio uliachana na familia yako, wewe si ndio you get. So it will always be blamed on you. That's why you find even when a guy cheats a lot, at the end of the day anangojeaga wewe ndio utatoka. Unaona, ako huko ana cheat, he's doing all the bad things, but at the end of the day anajua yeye hakuna pahali anaenda, wewe ndio utaenda, because it will always be said wewe ndio. And that's why most women utasikia wakisema vumilia usitoke nini. The reason they are saying that is because at the end of the day, sawa umetoka, unaenda wapi na watoi, okay? Are you gonna provide for yourself? So sai unasema this guy is not even providing, but at least he's doing something, ama at least kuna place anaeka ka effort. Hiyo effort utaanza kurealize after umetoka, by the way huyu mwanaume
yenyewe kuna kitu alikuwa anafanya kwa maisha yangu. So don't go with that mentality, and that I think inanipeleka to the next point. Don't go with a mentality that ati a man the only thing he can do to that house ati ni provision pekee. Anaweza provide, anakupea mental support yenye hautawahi feel until uachane na mwanaume ndio uta feel umse by the way this guy really compliments me, ama this guy really. So I'm not talking about a toxic relationship, I'm talking about a relationship yenye as a woman umekataa kusubmit, okay, just because you feel like hapana, we in a new age, we in a new generation. Hakuna new generation. And I'm saying this from a point ama from a perspective where I've been able to go on live on my TikTok. Na nimeweza kuongea na different married women. Msi amekaa 7 years in a marriage, 11 years, 10 years in a marriage. And unauliza mtu na una realize the end of marriage inakuanga submission. The end of a woman's life inakuanga submission. You will be submitted to your husband, upende usipende. There's no this idea ama this dream marriage you think where you will not submit to the husband. You will. And eventually imagine uta fall back to realize, why am I fighting this guy? Because you see, sometimes guys can be able to turn off that emotional side of them. I realize wewe sasa na switch off your emotional. The minute he switches that emotion side off, when utaanza kumtafuta, all right? And that's why it gets to that point where you really have to consider what is it you think about marriage, okay? Ni perception gani uko nayo about marriage, and what should you be able to change as a lady when you think about marriage. Another crazy idea ladies have about marriage, you think you can control when a man comes home. Tunadhani ukiingia kwa marriage sasa utakuwa unamwambia kuja by 10, ama I mean not 10, kuja by 8, kuja by 7, kuja by 6 ati anakuwa home. First of all, kwanza, if you try and show him that ati unataka akuje home ndio akue anakusaidia around the kitchen, ikifika time ya kupika anakusaidia around the kitchen, huyo mwanaume atakuwa anafikanga huko 10 ama saa 5, because anajua by the time anafika hiyo time ushafanya kila kitu, prepare kila kitu. So hakuna hako kadilidalika ati tuende kitchen ukanikalishe. What are you saying? Okay, so sometimes you need to know. And let me tell you, if you are a lady listening to me right now, unaweza ingia relationship ukidhani this guy probably amekupromise by them mtakuwa mnapika pamoja, by them mtakuwa mna nini. Wanaume ni akina nani? Atakuwa sitting room akiwatch TV, wewe uko kwa kitchen manzeni kupika unapika, all right? And that's why unaambiangwa at the end of the day, have those conversations. Ujue what type of a man are you going into a relationship with. Usijidanganya ati mwanaume wako mtakuwa mnapika akiwa kitchen ati anakaa hapo, because you cannot control the time atakuwa nafika home. And again, let's be honest and say a man's life revolve around a lot, okay? And a man can be able to carry a lot, all right? So anytime amepata job, anytime amepata place ya kuhustle, amepata place, at least milango zimeanza kufunguka, the more he's becoming successful, the more atakuwa anaingia home late. Kwa nini? Because he's looking into this, anaangalia hii biashara, anafuatilia hii biashara. So you need to be ready that your man won't be coming home early. Hata kama anafanya an 8 to 5 job, unless maybe anafanya an 8 to 5 job na hakuna haso nyingine anafanya, like solely ana depend on that one job. But if he's doing different things, especially kama una date entrepreneur, wewe kuwa ready, huyo mwanaume atakuwa anafika home late. Why? Because he has to check all his businesses, ajue huko nimeingiza ngapi, and maybe that's a good thing because I provide for the family. The other thing also is this crazy idea that ladies have, that because she is successful and independent, ati hataki kununua gari because akinunua gari before aolewe nini. And unajua hizi ni vitu tumeambiwa na wazazi wetu, but depending on the standard that you are in, unaweza fika point, imagine ununue gari and you will still find somebody who is willing to marry you, either because akona gari pia he has his own money, he's not intimidated by your money, but also because kuna mwanaume tu wako humble. Kuna mwanaume anaona dem akona gari na hamind, by that hamind ati unamuendesha mnaenda dates, ama unampick mnaenda dates, alafu maybe unamdrop ama unamwachia tao anachukua matatu ama kitu kaa hiyo. There are guys who don't mind, okay? But sasa hiyo inaweza kuwa issue, because when you go into marriage with somebody like that, inaweza fika point and now there's a power struggle. Anaanza kuambiwa na mabeshte wake, unajua wewe hata ndio unafaa kudrive hiyo gari. And as a lady utajipata tu umesubmit, unamwambia shika babe, by the tuendeshe nini. So you realize yes, it was your car, but at the end of the day sasa ni yeye ameenda kudrive. And maybe that's not a bad thing, because kama unampenda you wouldn't mind, hauta mind, okay? And I think my last point to the crazy ideas ladies have about marriage
is to think he will cut off all his friends. He will not. Hata wale wenye unasemanga ni bad company, he will not cut off all his friends. The same way pia wewe unaongeanga na wale mademu unajua ni toxic, unajua udema analalanga na probably bwana ya mtu na nini, she's doing all those things. The same reason why unabaki na wao, just because kuna element ya life anakupea, kuna aspect ya life tu anakuonesha, ama kuna conversations unataka kusikia from yeye. Maybe as a lady unataka kusikia udaku yake, you know, because you are in marriage and maybe her is doing all these things. Because unataka kusikia hizo vitu, you will still end up either talking to them ama uta hold contact na wao. So even for the guy, don't expect that ata cut off all his friends. Anaweza minimize, maybe hautawahi sikia akiwaongelelea, hautawahi sikia akisema ati ameenda kuwacheki ama ameenda kuspend time na wao. Atakuwa anakuambia tu ameenda na besti, hata anakuambia wameenda na besti fulani mwenye wao unajua, but anaenda in real sense anaenda kuspend time na hao mabesti wengine. So don't expect him to cut off all his friends, cause wewe haujui walitoana wapi. You see, that's selfish and that's insensitive to think atunaweza kuja hapo uniambia achana na huyu. Sawa, naweza minimize time yenye niko nao na wao, but naweza kosa kuwa cut off completely, especially kama I know the relationship that we have. Maybe you ni msemuli grow up na yeye. Anytime you talk to them, they remind you them days. Anakukumbusha zile days mlikuwa mna struggle, zile days mlikuwa mnaenda shule, zile days mlikuwa mnafanya mambo yenu, okay? So he's not really leading you out of marriage. Kwanza unapatanga hao wenye wanakanga ni kama the bad friends na nini. Hao ndio wanakukumbushanga, we buda unajua uko married. By the way unajua nini. Wenye wanakutoa away from marriage ni the hypocrites. Wale wanajifanya wakiwa na bibi yake wako sawa nini, lakini akitoka na hapo nje ni yako na maslay queen, ni yane na tudem nini. So you need to be very careful and know that as a lady, kuna venye huwezi influence mwanaume aachane na mabeshti wake. You will stop hearing of them. Hata utadhani probably waliachana na hiyo story. And then later ndio utakuja kumuuliza bedhe leo mko na kina nani? Anataja tulikuwa na kina Pato. Na wewe unajua waliachanga kuongea na kina Pato. And then you realize kumbe wanaongeanga bado. So I think as a lady usikue too keen kuingililia ubeshte. Sawa, you can say whatever you want to say, unaweza mu-advise and maybe that's good. But usidhani ati unaweza mmekia hiyo decision. Kama ana feel anataka kustick na ama beshte ama bado anataka kuwaeka in his contacts, akwange anaongea na hao once in a while, imagine he will do that. You cannot control him. Gachin Lion.